Still struggling with confusing IELTS graphs and maps? After this one video, writing task 1 will feel easy to you, I bet. Actually, it would not be difficult if you exactly know what the examiners want. So, let's check the criteria of task 1 first. Here you can see writing task 1 marking criteria. You will be marked based on these four criteria or standard. The first one is task achievement, second one coherence and cohesion, thirdly lexical resource or vocabulary, and fourthly grammatical range and accuracy. Let's examine these criteria in depth. So this is task achievement. Task achievement কি আসলে সেটা আমরা জানবো. It means summarizing the information properly, selecting key features of the information, and reporting the information figures and trends accurately. Okay, so what summarizing means? এটা আমাদের আগে জানতে হবে. Summarizing means to shorten any information by keeping only the most important ideas, leaving out the details. So আমরা unnecessary কথাবার্তা এখানে বলবো না. Briefly, the information, the map or the graph বা ম্যাপে যা আমাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে এটা আমরা খুব ব্রিফলি সামারাইজ করব এবং রিপোর্টিং করব. রিপোর্টিংটা কি? রিপোর্টিং হচ্ছে হোয়াট ইউ হ্যাভ ফাউন্ড on the chart or map. You will just illustrate that. No personal opinion is allowed. So you will talk only about the trends, figures, and information. It will be very factual discussion. Here is the second standard, that is coherence and cohesion. এটার মানে হচ্ছে logical organization of your ideas. So you are asked to write a clear structure. Introduction, that means by introduction, overview, and main details. And good coherence example is given here for you. That is the first paragraph introduction, paragraph 2 overview, and the next two paragraphs are for the details with data and comparison. তার মানে হচ্ছে আমরা যে সামারাইজিং এবং রিপোর্টিং করব এই চারটা প্যারাগ্রাফের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে করতে হবে. কি চারটা? Introduction, overview, and details with your data and comparison. এই চারটা প্যারাগ্রাফ ইন্ট্রোডাকশন, ওভারভিউ অ্যান্ড দ্য ডিটেলস কিভাবে লিখবো সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানবো, বাট এই ভিডিওতে আমরা শুধু এই চারটা স্ট্যান্ডার্ডস যেটার বেসিসে আমাদেরকে মার্কিং করা হবে এই চারটা স্ট্যান্ডার্ড আমরা শুধু আজকে জানবো. Okay, so this is cohesion. কোহিশন আমরা ওই স্ট্যান্ডার্ডে দেখেছিলাম নাম্বার 2 তে কোহিরেন্স এন্ড কোহিশন. কোহিরেন্সটা আমরা দেখলাম যেটা কি লজিক্যাল অর্গানাইজেশন অফ ইওর আইডিয়াস. তার মানে আমরা চারটা প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে আমাদের ইলাস্ট্রেশনটা করব. নাও হোয়াট ইজ কোহিশন? কোহিশন হচ্ছে ইউজ অফ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এন্ড গ্রামাটিক্যাল কানেকশনস. দ্যাট মিনস you have to use appropriate linking words, referencing words, and varied sentence structures to connect your ideas smoothly when you will provide the details. And there is a good cohesion examples provided here for you. Let me read it out for you. While car sales increased significantly in 2020, bus usage dropped steadily. This trend continued until 2022, when both modes of transport saw a slight decline. So you can see here the use of linking words, referencing, and the complex sentences. Okay, now the third trend is lexical resource or vocabulary. This is actually range, accuracy, and appropriacy of the vocabulary. Here we are advised to use varied vocabulary with collocation. What is collocations? Collocations actually the natural combination of words, or simply the phrases, the words go together. For example, sharp decline.
সো এখানে আমরা sharp decline না বলে যদি বলি big decline, it sounds awkward. So collocation use করবো আমরা, যেমন significant increase, remain stable, or like this. And varied vocabulary means you have to use synonyms. No, don't repeat the same word time and again. যদি আমরা বলি increase, it increases. So increase এর জায়গায় আমরা পরবর্তীতে বলতে পারি develop or improve or raise up. So there are many words for this increase. সেগুলো আমরা ব্যবহার করব, and you are asked to avoid spelling mistakes as well as to use less common vocabulary as well as paraphrasing. So less common vocabulary মানে হচ্ছে uncommon word phrase আমরা ব্যবহার করব. It's the fourth and final trend, that is grammatical range and accuracy. It means using varied and complex grammar. So we have been asked to use a range of sentence structure, that means simple, complex, compound, all the sentences, as well as use a variety of grammatical forms, such as different tense. For example, past, present perfect when necessary, and voices, active and passive voices. Generally, man-made content. In man-made content, we use passive voice, like it was increased by 20%, or but when it's natural, the content or the topic is natural, then we use active voice. But mostly, generally, man-made content গুলো বেশি থাকে কোয়েশ্চেনে. And then comparatives and superlatives, like যখন আমরা কম্পারিজন করব, so higher than, lower than, or the most significant, or most important, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি. and then the clauses, like although, while, because দিয়ে clause শুরু করা যেতে পারে. And you are asked to make few to no errors and grammatical error tolerate করা হয় না, so ভুল করা যাবে না. লাইক সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, as you can see here the number of student is rising. So এই যে স্টুডেন্টস দেখে আমরা যেন আর বসিয়ে না দেই. So grammatical accuracy is one of the crucial factor in writing task 1, and use correct punctuation too. So this is all about grammatical range and accuracy. Now, very briefly, we'll just look at this sample. There is a sample question. আমরা এখানে দেখব how those 4 standards or criteria are applied in writing. So এটা আমরা in details how to develop the writing এগুলো আমরা পরে দেখব. Introduction or the other paragraphs overview কিভাবে ডেভেলপ করা হয়. আজকে শুধু আমরা এই 4টা ট্রেন্ডস or the criteria কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করব এতটুকু একটু ব্রিফলি দেখি. সো এখানে if you notice the question, the graph below shows the changes in the number of students enrolled in 3 different types of schools in the United Kingdom from 2000 to 2020, and summarize the information by selecting reporting the main features and make comparisons where relevant. So in this picture এটা একটা গ্রাফ যেটা মেইনলি কি বলে এটা লাইন গ্রাফ. ওকে, লাইন গ্রাফের মধ্যে আমরা 3টা লাইন দেখতে পাচ্ছি. দ্য ব্লু অন ইজ ফর গ্রামার স্কুল, red for comprehensive school, and the last one green, that is for private schools. And the horizontal axis, it represents the years, when the vertical axis, it shows the number of students. ওকে, সো আমরা শর্টলি দেখি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই লাইন গ্রাফের মধ্যে. এটা হচ্ছে এই যে নীল লাইনটা, দ্যাট মিনস ব্লু ইজ ফর গ্রামার স্কুল. সো গ্রামার স্কুল
এটার একটা শার্প ডিক্লাইন হয়েছে। 2,50,000 থেকে ইট রিচড অ্যারাউন্ড 1 lakh। সো এটা একটা শার্প ডিক্লাইন হয়েছে ওয়েন দ্য কম্প্রিহেন্সিভ স্কুলস, এটা খুব সিগনিফিক্যান্ট একটা রাইজ আপ হয়েছে ওয়েন দ্য থার্ড অন প্রাইভেট স্কুল গ্রিন লাইন ইট রিমেন্স স্টিডি। Okay, now let's see how they have developed the writing. Here you have found the sample answer. The first paragraph, as we have been told in the coherence that আমাদের চারটা প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ করতে হবে। সো সেই চারটা প্যারাগ্রাফ হচ্ছে এই যে ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন, দেন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ যে ওভারঅল, এটা হচ্ছে ওভারভিউ, এন্ড দেন নেক্সট টু প্যারাগ্রাফস আর দ্য ডিটেলস। Okay, so introduction কি বলেছে? The line graph illustrates the number of students enrolled in 3 categories of school: grammar, comprehensive and private in the UK between 2000 and 2020. Okay, so এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? Only it has been restated the question. কোয়েশ্চেনে যা আছে এটাই রিস্টেট করেছে তারা, এবং আমরা কি জেনেছি যে আমাদের একই ওয়ার্ড বারবার আমরা ইউজ করতে পারবো না, রিপিটেশন ইজ নট অ্যালাউড। সো আমাদের সিনোনিম ইউজ করতে হবে, এবং so they have done it. And the second paragraph, that is overview. ওভারভিউটা আসলে কি? ওভারভিউ হচ্ছে the summary of the whole diagram or the graph. আমরা পুরো গ্রাফে কি দেখতে পাচ্ছি এটা সামারি or সিনোপসিস হচ্ছে এই ওভারভিউ প্যারাগ্রাফটা। আমরা যদি একটু পড়ি তাহলে বুঝতে পারবো। Overall, while the number of students in grammar school declined steadily over the 2 decades, enrolled in comprehensive schools rose significantly, and the number of students in private schools, however, remained relatively stable throughout the period. সো আমি যেটা আপনাদেরকে অলরেডি বলেছি, ওই যে লাইন গ্রাফটা দেখে সেটাই কিন্তু এই ওভারভিউতে বলেছে। সো দিস ইজ সিম্পলি দ্য সামারি অফ দ্য হোল গ্রাফ। And the next two paragraphs, paragraph 3 and 4, এটা হচ্ছে the details of this overview, and এখানে আমরা will provide data with comparison. Okay, and in summary, যে একদম লাস্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি, this is actually the part of the fourth paragraph. আলাদাভাবে আমরা কোনো কনক্লুশন জেনারেলি লিখি না এখানে। Hopefully, you have got a good grasp of how to handle writing Task-1. There are more detailed videos on this task coming up, so keep watching.